Hello Zimbabwe and welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Evans Zininga. And tonight we are discussing the promotion of diversified cropping, which agriculture experts say has been replaced over time by monoculture due to the commercialization of crop farming. As the world is forced to adjust and conform to new farming methods because of climate change and a shift in seasons, a professor of climate change, food systems and health and the Center of Climate Change and Planetary Health at the University of London, Professor Tafadzwana Shema Baudi, is encouraging farmers to bring back diversified cropping. He says he worked on reviewing studies and policies related to wild food plants and nutrition, and that found that many underutilized but nutritious and drought-tolerant crop species could be grown to end hunger in Africa. We will bring you this and more, but first, this is what Zimbabwe has been doing over the years in terms of promoting small grain cultivation. Years ago, all these fields belonging to Chieza Rupedo would mainly be dedicated to corn for sadza or ischwala, a thick porridge that serves as the country's staple food. It's now all small grains. The change in crops has been easy, Rupedo says. I prefer small grains because this place is hot. There is less rain, which is suitable for millets. Plus, we discovered that small grains need less labor to plant them. But not everyone prefers the small grains, which some call traditional grains. Vangelis Haritatos is Zimbabwe's Deputy Minister of Agriculture. Some people have been resisting, and that's also correct because, you know, they haven't grown traditional grains for many years. And now you're trying to influence them to grow. So there's naturally, as human beings, we are going to resist. But like I said, when you see your next door farmer producing and thriving, you yourself, you'll make that decision and say, you know what, the government, what it's saying is actually correct. Let me try. According to the Zimbabwean government and United Nations Food and Agriculture Organization, small grain yields are triple those of corn, the country's staple crop, and are more nutritious. Scientists say that with climate change reducing rainfall and causing recurring droughts, farmers should move away from corn. Zimbabwe used to be called the food basket of Africa. Zimbabwe is, is one of the areas that we consider the center of origin for sorghum in the Southern African region. And because of the diversity and the hard work and the investment that the government is making in this area, we thought that Zimbabwe is a good example and a good place to start with launching International Year of Millets in Africa. Andrew Mushita heads Zimbabwe's Community Technology Development Organization and has been working with the UN Food and Agriculture Organization to promote small grains in the country. He says a corner has been turned in the last 2 years. Precisely because then we are facing challenges of climate change, which is quite devastating and which has seen Zimbabwe being a net importer of food rather than exporter of food. So that really brought a wake-up call for both government and many development partners and civil society organizations to begin to invest in the production and increase the utilization of traditional foods. The government hopes that small grains will soon make up at least a third of Zimbabwe's food reserves and that the country can resume exporting surplus food. Columbus Mavunga for VOA News, Masvingo, Zimbabwe. That there was Columbus Mavunga, VOA reporter in Zimbabwe, giving us a story about the United Nations Food and Agriculture Organization's efforts to move climate-resistant grains such as millet to improve food security in the country. The FAO team was in Zimbabwe recently to promote the grains and celebrate the International Year of Millets. This is some of the efforts the Zimbabwe government talks about, and the people and the farmers at large
are also following what is going on. So regaiti nzwewo zvakare kune vamwe vari mune zvekurimwa kwembeu diki idzodzi dziri kunzi small grains. Tinasa chigaro vesangano revanoita zvokugaya hupfu reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vachitaura naNunurai Jena weStudio 7 vari kuHarare. Mukatarisa munhoroondo yenyika ino inotaura kuti chibage chichena chatakudya nhasi chakauya nemaPortuguese mugore ra1600 zvidaro. Zvatagara chichidya imhunga, zviyo, rukweza nezvimwe ndizvo zvatagara zvichidya. Hurumende iri kugoita nepese painogona kuti vanhu varime izvozvo. Nodavira kuti gore rino chirongwa ichocho chatova pamberi. Asi zvisinei, nyika mumatura enyika mune zviyo izvozvi small grains zvingasvike zviuru 50,000 tons. Zviri kuramba kufamba nechikonzero chokuti vanofanira kuzvidya ruzhinji harisi kuzvitambira, chikuru nechikonzero chezvitendero, kuti vaya vamwe vanonamata muzvitendero zvavo vaonekwe vachidya sadza rezviyo zvinoita kunge vasviba vamhora. Saka tichange tichitenderera kwakuru vemachechi tichavaudza kukosha kwakaita small grains. Panguva ino yatiri kuona vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvakaita seshuga, diabetes, cancer zvisingatapurirano, non-communicable diseases, kutopfuura vane zvirwere zveHIV nezvi. Saka tichaita chirongwa ichocho chokudzidzisa kuti vanhu vazive unaku nokukosha kwakaita small grains. Hatisi kuti chibage chakashata, asi tinoda kuti isu senyika yeZimbabwe zvinoitira nyore kuti tite small grains kupfuura chimwe chibagezvo. Takanyanyotarisana nenguva yedrought, zuva richipisa kudai, mvura ichishomeka, small grains ndiwo atinokwanisa kurima. Asi zvese izvi zvinobva kuti kana mhuri yedu yemuno muZimbabwe tati ndiwo sadza ratakudya, zvinopawo manyukunyuku kuvarimi kuti vachinodyara small grains nouwandu, isu tozoenda tonotengawo uye zvichikwanisa kutengesa. Asi pari zvino hongu hurumende iri kuita zvirongwa zvakanaka zvokukurudzira kurimwa kwaizvi, asi vanozvida nokuzvidya vari kushomeka. Avo vange vari sachigaro vesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vachitsanangura pamusoro pezvirimwa zvidiki izvi. Vabata nyaya dzemapfunde, vabata nyaya dzemhunga. Tine zvizhinji zvatichanzwa kune vamwe varimi nedzimwe nyanzvi dzatakoka kuzokurukura nesu nyaya iri pano muzuva ranhasi. So let's please stay tuned. We're going to take a little break and we will come back right after this. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And today we are discussing the promotion of diversified cropping, which agriculture experts say has been replaced by monoculture. And to discuss this issue, we are joined by agriculture, I've just been told, one of our very important guests on this. We are still trying to get through. We probably don't have him as yet. We were hoping to get Professor Tafadzwanashe Mabaudi from the University of London in Britain. He is on a mission right now in Ghana, hence we are struggling to get through to him. Hopefully we will find him on the show later on. We also have an agronomist and farmer, Wadzanai Manyore,
as well as a climate change expert and executive director of the Africa Voluntary Carbon Credit Markets Forum, Mr. Engliston Sibanda. If you can hear me, Mr. Sibanda and Ms. Manyore, welcome to Live Talk. Yes, thank you so much. I can hear you loud and clear. Thank you so much. So we were hoping Professor Mabaudi was going to join us. He wrote a very interesting article about this whole subject we are discussing today. But let me start with you, Lanjadzi Wadzanai. If you can please paint us a picture of what it means. What is biodiversity for the benefit of our farmers? Let's start from there. Yes, thank you so much for such an amazing opportunity to have us discuss pertinent issues surrounding agriculture and farming in Zimbabwe, because it is the backbone of our economy. Now, if you look at biodiversity, we are basically looking at an ecosystem whereby we have various organisms living together, living in harmony for the sustenance or the survival of the mother planet Earth. We do have us human beings, we do have the soil, we do have certain organisms that are in the soil that are thriving and surviving, and they all do contribute to the ecosystem. So it is sort of like a society, a community, whereby you find various players playing a part in ensuring that at the end of the day, we continue, life on Earth continues. So that is what I would want to put across as my understanding of biodiversity. Mm-hmm. Thank you very much for bringing us up to speed on that one. And then I will come to you, Sibanda, if you can hear me there. I know you are coming from, I understand you're coming from a very strong climate change background. Where does biodiversity in agriculture today link with climate change? In fact, biodiversity is one of it's actually a panacea to the effects of climate change in two ways. Number one, as the economist has just said, it increases soil health, particularly when you look at it from a farming perspective. When your soils are healthy, one of the characteristics of healthy soils is soil biodiversity, for example, where you use for example, the worms and the organic matter that digest the organic matter and convert it into fertilizer in the soil. So biodiversity is actually one of the solutions, because without it, you actually you lose. When you lose soil life, when you lose biodiversity, you actually increase your losses. That is why we are then promoting sustainable farming, where we use less synthetic fertilizers intended that consequently impact or kill some of the organisms that are microorganisms that are found in the soil. So as part of climate change mitigation, biodiversity plays an integral role. And in addition to that, in the climate change space, under the Paris Agreement, there are now economic, financial benefits from conserving biodiversity. Mm-hmm. Aha, let's hold it right there. You're raising very interesting points there. Let me come back to our agronomist, Ms. Manyore. Is Zimbabwe as a country advocating for promotion of biodiversity? Yes, I would say there's been various efforts from our government through the Line Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development, whereby there are discussions, ongoing discussions in line with conservation agriculture. We do have agronomists, agri-tech officers per ward level who are just waiting or just on standby to talk about issues surrounding conservation agriculture. We talk of construction of control ridges, we talk of sky ridges, we talk of use of organic matter to incorporate them in our cropping systems. We also even talk of ways to conserve water to ensure that we do not deplete our water sources. Because you would find that at times as farmers, if we practice,
what do they call it? Seed and cultivation. We end up with siltation, where we have soil being drained, running into the water streams that we have. We have issues around eutrophication that arises as we have nitrogen being washed from the field into water sources, thereby causing, those plants that grow and floating above water, thereby killing life which is underneath the water. So all of this that I'm talking about is through education that is coming from the Department of Agri-Tech. At the moment, you'd find that there are a lot of farmers in various groups, WhatsApp groups, conversations are ongoing on social media, Facebook. We even have books, people who have written books in Shona, in vernacular languages, speaking of how to farm with future generations in mind. So I would like to say that the government, in line with various stakeholders, in line with various non-governmental organizations, because they've been there, farmers are being educated. Now that is left is for farmers to implement and take heed of the cause. But indeed, the education is available. Even if you go from advanced level, from ordinary level, from primary school, we don't talk about these things. Being stewards of the earth, being stewards of the environment for starters before we are farmers. Before you are a farmer, your responsibility first is to take care of the environment. Because when you take care of the soil takes care of you. Oh my goodness. Sustainable and profitable. Miss Manyore, you are a preacher in this ministry, huh? We will come back to you. We will come back to you. Okay. You're raising very interesting points right there. So, iti ngibuye kuwe Sibanda, uyangizwa? Ngiyakuzwa baba. Bathi kule ndlala enkulu eMathebeleland. Kuyini okubangela lokho? Indlala ekhona lonyaka iyesabisa, kodwa ke akakusimangalisi ngoba sasilandela abantu babezemumo womkhathi besiqongosela ukuthi besazisa ukuthi kule El Nino induced drought enkulu ezayo kakhulu ebangelwa ukuguquka komumo womkhathi esikuthi thina ngesilungu yi-climate change. I-climate change leyo ibangelwa yikutshintsha kwezinto ekade sikusenziwa sithunyisa intuthu sisenza izitimela amasonjizamtshina zibulala ingubo embese umhlaba okuthiwa yi-ozone layer. So ngenxa yalokho i-ozone layer isivuthuka, nxa isivuthuka sokusibuya imisebe yelanga ekuthiwa yama-infrared ayenza ukuthi kube lokutshisa kakhulu. Ukutshisa lokho kukhona kwenza elwandle kuncibilike amatshe asolwandle lawana athiwa ngama-iceberg abambe ukuthi amanzi olwandle angancibilike. Sikhuluma kanje i-1/3 yamazwe anjengabo-Indonesia labo-Pakistan basebecwila emanzini, amanzi temperatures are rising, ama-sea levels are rising. Bese kusithi wona atmospheric pressure ibisiguquka besiletha kwezinye indawo kune izulu elilonaka kakhulu okunjengokuthi ama-cyclone siwabone ebulala abantu ediliza impilo zabantu. Kanti ngapha kwezinye indawo bese kusiba khona lempando lokutshisa okukhulu kakhulu njengalokho esikubonayo kukwenzakala eZimbabwe eMathebeleni lonyaka indlala esiningi kakhulu ibangelwa yikunganakekeli imvelo esiyakwenziwa yithi thina abantu. Indaba yokunakekela ezemvelo ifana lomthandazo. Abanye bayangcolisa umkhathi bekhona ngapha eWashington bethumisa imputhu zabo kuyaphambanisa ezemvelo kuze siba affected lapho singapha eAfrica. So akulakuthi ungaphi akunamabhoda. Kodwa ke nxa sekutekwa abakhona kumele sibambisane sisebenzise conservation approach. Ithi sibambe lapho Sibanda, nawe futhi umfundisi lapha. Hey. You are both raising very interesting nuggets. We've got a caller. I will ask you to hold it right there for a second. A very interesting caller on the phone. He is a farmer. And he is also in a couple of farmers' organizations in Zimbabwe. Let's hear his thoughts to this subject. Vakuvakacha muri kundinzwa here?
ndinosimba ini tinotenda kuti mauya pano tiri kutaura panapa nyaya yekuminda kwenyu uko. Ndina vanzvadzi wadzanai manyore pano, ndine imwe nyanzvi yeclimate change vasivanda vari kubulawayo uko, vari kutaurawo maonero avari kuita. Ini ndoda kuti mupinde tinzwe kuti imi sevarimi zviri kutaurwa zvekunzi kunze kuri kuchinja mbeu idzi masmall grains ngaakosheswe. Imimi ndoziya muri shasha yefodya nezvimwe zvirimwa zvakadaro. Sevarimi muri kumira papi nenyaya dziri kuitika kuminda idzi? Climate change iriko, small grains hanzi ngatiipromotei, asiwo muri kuda macash crops enyu efodya. Makamira papi? Ndinotenda mukoma wangu, ndinotenda vateereri. Nyaya iripo muZimbabwe ndeyekuti Zimbabwe ine atinoti ma-agro-ecological region. Kureva kuti nzvimbo ine mvura yainotarisirwa kuti inaye. Saka kune nzvimbo dzinoita kurima chibage, kune nzvimbo dzisingaite kurima chibage zvachose. Saka hatiri kuti ma-small grains, taita kuti ma-small grains kudhara. Mazuva anaya taakuti ma-traditional grains, kureva mhunga, rupweza, mapfunde. These are grasses zvinhu izvi zvinoita kuti murimi chero paarima chero mwaka ukaita sei anokwanisa kukohwa. But nenyaya yekuti chimanje chakauya ichi, vanhu vanenge vachimhanyanidzana nechibage kuda kutya basa here kana kuti vanenge vachiita sei. But chibage ichocho gore negore hachisvike. Saka seZimbabwe tiri kuti let's go back to the future. Tiri kukurudzira varimi kuti in terms of national food security, wana chero yaunorima rukudza rwako, mhuka yako, mapfunde. From region 1, tingangorima vana ma-apples, region 2, chibage. From region 3, 4, 5, in a part of 6, I think we can do very well. Ma-traditional grains akanakirawo kuti tinokwanisa kuchengeta mbeu iyi yatinoti return seed kuti tikadyara nhasi tinokwanisa futi kushandisa manyowa emumatanga. Izvozvo zvinotobudisa maresults pasina a lot of carbon producing chemicals. Saka nyaya yeclimate change is that emission yecarbon into the ozone layer yakonzeresa. Saka tiri kuona kuti ma-rainfall patterns ari kuchinja mwaka nemwaka. So tiri kukurudzira varimi vese muZimbabwe ngavarime ma-traditional grains, vave neportion yema-traditional grains. That's the position we are pushing for. Aha, network yabva yaita jerasi matsanangura zvakajeka. Dickson kubvakacha murimi uyu vari kurima variko kuZimbabwe uko. Tanzwa mapoints avataurawo nezvavanongedzera. Ndinokutendai mukoma kubvakacha kupinda kwamaita muchirongwa. Murambe muchidzoka namangwana. Regai ndidzoke kwamuri. Ndokutendai zvakanyanya. Vanhu vari kuramba vachiisa macash crops nekuti machibage kunzvimbo dzisingaite chibage vanova nharo, but malosses aripo. Saka traditional grains ndokune future yedu, ndokune utano hweZimbabwe savanhu. Handitika zvakanyanya mukoma. Aiwa, ndinokutendai chaizvo. Varimi vakateerera vachabatsirika vari kunzwawo. Rega ndidzoke kwamuri vahanzvadzi. Vakubvakacha vataura kuti sevarimi vari kufamba negiya riri kuenderana nezviri kuitika mumwaka iyi neclimate change iri kutaurwa iyi. Imimi munogara muvarimi umu, muri kuona here sekuti varimi vase vari kunzwisisa kuri kuenda mhepo nenyaya yeclimate change nenyaya yekuti vanhu vadzokere kuzvirimwa zvakare izvi? Ichokwadi varimi kunzwisisa kuripo. Nekuti tingati pachishona paya kuzvionera pamhuno sefodya. Iyi haisisiri nyaya iya yekuti inyaya yekuti taiverenga mabhuku kana kuti taisinzwa paredhiyo kana kuti inyaya dzekuti dzaitiitaurwa kudhara. Inyaya itori paground yekuti mukatenderera mune dzimwe nzvimbo tuchibage zvatwakaita maomero ataita kungokwenya machifudai tinotobvira. Tumwe tufodya zvatwakaita so twakatarisa mudenga tumashizha twakaita semapanga. Hatuti sina kana upenyu. Saka nyaya iyi yeclimate change varimi ndiri kuona kunzwisisa chaiko kwakatonyanya. Vane kunzwisisa kwakasimba zvekuti ndiri kuona kuti even mumwaka iri kuteera iyi harisi singori nyaya chete yekuti nyaya yakatarisana nehurumende kuti dzimwe nguva hurumende ingangodaro ichitaura kana kuti masangano akazvimirira ega.
vangangodaro vachitaura zvisina anoteerera. Vanhu kuzvionera chokwadi vari kuzvionera, ende vanhu vari kuita nhamburiko zvatingatiziya kutaya kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Pane vamwe vataitarisa varimi vefodya, vamwe vakaita aya anonzi matairidhis aya ekugadzira makomba pakati pemaridhi kuitira kuti mvura shomanana yacho iyoyo inenge yanaya haiiti runoff iya yatingati kuerera iyai inoungana mukagomba ikoko ichibatsiridza kukura kwefodya. Nyange zvazvo ikaoma, panozouya futi imwe paya panenge paine kubatsiridza kunenge kuripo. Tichitarisa futi nyaya dzanawater harvesting, varimi vaasirious nazvo. Mukaona vamwe vatenga madam liner aya maplastic aya ekuti vanenge vachigadziridza munzvimbo dzavo kuti mvura ikana inongowanawo pekuungana pekuita kuti zvinonguva mumagadheni avo kana kuzvipfuyo, kuhuku kana mombe hazvizonyanyi kuzoomerwa. Tikatarisa futi nyaya construction itai ndikubatei futi pamuromo, nguva yedu inozotitiza. Ndoda kuti ndimbodzoka futi kuna Sibanda. Itingibuye kuwe futi Sibanda, uyangizwa? Aha, my last question to you, my brother. Into biodiversity farming ingaphathisa abalimi beZimbabwe na? Yebo kambe, i-biodiversity farming ekade sikhuluma ngayo iyenza njengoba sitshilo ukuthi umhlabathi uhlale uvundile. Bese ngicina ngokuthi sokulento ekhona after i-Paris Agreement yasayinwa ngo-2015 ethiwa ngama-carbon credits. Eyiyo esizama ukuthi siqhube sisebenzane nogada lwe-Ministry of Agriculture kanye ne-Ministry ye-Environment ukuthi la umuntu olime esebenzisa i-conservation farming ne-biodiversity conservation sokuyenza ukuba lento okuthiwa ngama-carbon credits sokukhona inhlanganiso ezibuya zizomeasure ukuthi eplazini lomuntu kumbe emasimini akho ukuthi kube ne-carbon retention engakanani. Ikhatholakala leyo carbon retention, abantu bayabhadalwa-ke izimali. So ngezinye zezinto ezithiwa khona climate finance okwetholakala ngenxa ye-Paris Agreement. So kuyanceda ngaphandle kokuthi kolokho sikhulume ngakho sikhathe sokusiba lenzuzo-ke abalimi abangazithola nxa bengalima nge-conservation farming. Sikhuluma kanje-ke abafundileyo bebekhalkuletha ukuthi engxenye iZimbabwe ngehlelo lukahulumende lolu olukagajompo into asasimvusa iZimbabwe kungenzakala ukuthi yenze imali engafika kubo-3 billion njengelizwe nxa singaye kusetshenziswa isimiso sika-article 6.2 we-Paris Agreement. I wish we had more time, man, to discuss these issues. It's a whole lot more. I think we should call for another session and we can discuss this further. Unfortunately, time has limits for us today and we're going to have to say goodbye to everybody. So let's, if you are still there, Vanjadzi, Wadzanai, can you hear me? Yes, I'm still. Yes, I'm still around. Ndimi mudhumeni wenyika yemimi chitiperewo varimi vedu mashoko ekupedzisira muchidimbu mungoti gaga mashoko amunosira varimi tipendere. Ndida kutenda varimi vese vemunyika ino vari munharaunda dzakasiyana-siyana atingati mavarious geographical locations enyika yedu, vari muzvirimwa, vari mune zvemombe, vari mune zvakaisiyana-siyana zviri kuita kuti nyika igute. Ngatisaramwe, hatingarasi mbereko nekuti isusu gore rino ringadaro rakatiomera. Ngatirambei takashinga tichiteerera madhimeni edu, tive neukama hwakanaka nemadhimeni, nekuti tikawirira nemadhimeni kurima kune pundutso mazita. Aha, thank you so much. Let's thank Siyabonga Baba Sibanda. Thank you very much for being on the show. And my sister Wadzanai Manyore, thank you so much. Unfortunately, we couldn't get Professor Tafadzwa Nashe Mabaudi. We were hoping to have this wholesome conversation together. That brings us to the end of the show, and I'm signing off in Washington. I'm Evans Zeninga.